হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ডিসকাস করব ফার্স্ট কাউন্টেবল সেটস এন্ড সেকেন্ড কাউন্টেবল সেট। তো ফার্স্ট কাউন্টেবল ডিফাইন করার আগে প্রথমে আমরা ডিফাইন করব হোয়াট ইজ সেকেন্ড কাউন্টেবল। সো a topological space extra is said to be second countable space if there is a countable base of the topology tau। মানে এক্সট্রা একটা গিভেন টোপোলজিক্যাল স্পেস এবং তাকে আমরা কখন সেকেন্ড কাউন্টেবল বলবো, তার কাছে একটা কাউন্টেবল বেস থাকবে। ফর এক্সাম্পল R. R with Euclidean topology. We are considering R with simple Euclidean topology. Tau E এইভাবে আমরা যদি নোট করি, তাহলে এর বেসিস কারা? এর একটা বেসিস আমরা জানি যে কালেকশন অফ অল ওপেন ইন্টারভালস ফর্মস এ বেসিস AB subset of R such that AB belongs to R and A less than B। তো এই ধরনের সমস্ত কালেকশনগুলো একটা বেসিস ফর্ম করে। বাট আমি যদি এই বেসিস কালেকশনটাকে আরো ছোট করি, আমি যদি এখানে আর এর বদলে কিউ নিয়ে নিই, আমি যদি এখানে আর এর বদলে যদি আমি কিউ নিয়ে নিই, this is q, therefore this collection becomes a countable set because q is countable। q মানে set of rational numbers, q is countable। Countable union of countable set is also countable, therefore this is a countable collection। So R with usual topology tau is second countable as B equal to, if I choose AB subset of R where AB belongs to Q and A less than B is a basis for tau। So this is an example of a second countable। Now next theorem, very important theorem, every second countable topological space is separable। যদি কোনো একটা সেকেন্ড কাউন্টেবল টোপোলজিক্যাল স্পেস হয় সেটা সেপারেবল হবে। আর সেপারেবল এর ডেফিনিশন কি? ইট হ্যাজ এ কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেট, it has a countable dense subset। এটা আমরা আগে সেপারেবল পড়েছিলাম। ফর এক্সাম্পল R is separable, R is separable, R is separable কারণ because Q is countable, Q is countable and Q bar is equal to R। তো set of all limit points আমরা যদি Q consider করি তাহলে this becomes a R, every point is a limit point। so আমরা আরো ইন জেনারেল বলতে পারি যে যে কোনো সেকেন্ড কাউন্টেবল টোপোলজিক্যাল স্পেস হ্যাজ টু বি সেপারেবল। So what is the proof? Let X tau be a second countable space and let B1, B2, Bn be a countable open base of tau। So আমাকে given, it is given that X tau is a second countable space, this is given। তো যেহেতু সেকেন্ড কাউন্টেবল স্পেস দেওয়া আছে আমরা একটা কাউন্টেবল বেস পাবো। তো let name it B1, B2, Bn and so on। So countable মানে কিন্তু এখানে এটা uncountably countably many হতে পারে, infinite number, but that is countable। Now প্রত্যেকটা bi থেকে একটা করে এলিমেন্ট চুজ করো। যেমন b1 ক্যাপিটাল b1 থেকে আমরা স্মল b1 চুজ একটা এলিমেন্ট চুজ করছি, ক্যাপিটাল b2 থেকে একটা স্মল b2 চুজ করছি, ক্যাপিটাল bn থেকে আমরা একটা স্মল bn চুজ করছি and so on। So take bi belongs to capital Bi and put b equal to b1, b2, bn and so on। So this is a countable set, this is countable। So B is a countable subset of X। We show B bar is equal to X। তাহলে কি হবে? আমরা প্রুফ করে ফেলতে পারবো। আমাকে কি প্রুফ করতে হবে? দিস ইজ সেপারেবল। সেপারেবল এর জন্য আমাকে দেখাতে হবে দেয়ার এক্সিস্ট সাম সাবসেট অফ X which is dense in X। সো আমরা এখানে এইভাবে একটা কাউন্টেবল সেট কনসিডার করলাম। নাও we show that B closure is equal to X। So for that take any member X belongs to XB। তো X minus XB এর বাইরে একটা আমরা suppose this is X and there are some, this is B1, this is B2 and so on। So
we are choosing some different element like this is x. So except this b1 b2 bn, then what can I say? This x belongs to x minus b and g is an open set containing x. So x কে contain করে একটা আমি open set consider করছি. This is x and this is an open containing g. So g is an open set containing x. And bi is a basis. So there exists some bi that x belongs to bi, which is a subset of g. This is from the definition of a basis, because bi, collection of bi is a basis and g is an open set containing x. So we can find this bi. Now আমরা কিন্তু x টাকে চুজ করেছি আদার দেন bi, স্মল bi, তাহলে ইন্টারসেকশন কে থাকবে? bi ছাড়াও অন্য কেউ একটা থাকবে। Thus g intersection b at a point other than x. Therefore x is a limit point. This is a definition. So if we draw this picture again, this is x. x কে কন্টেইন করে আমরা একটা gi পাবো, যে কোনো একটা gi আমরা চুজ ওপেন সেট নিয়েছি, তাহলে তার ভিতরে একটা bi থাকবে, bi. So this bi intersection g, this bi intersection g cannot be empty. ওকে, কারণ এখানে এক্সটা তো আছেই, আবার বিআইটাও আছে, বিআইটাও বিআইতে আছে। So this has some other than x. So this point, this is an other element. So that is what the definition of a limit point. লিমিট পয়েন্টের ডেফিনিশন ছিল যদি কোনো একটা পয়েন্টকে ঘিরে আমরা যদি একটা নেবারহুড নিই, সেই সেটের সঙ্গে তার ইন্টারসেকশনটা ওই পয়েন্ট ছাড়াও আরো কাউকে থাকতে হবে। তো দিস ইজ বিআই, দেয়ার ইজ আনাদার এলিমেন্ট। So x is a limit point of b and we choose x arbitrarily. So every point is a limit point and therefore we have the proof. Remember, converse of the above theorem is false. So every second countable space is separable, but separable space may not be second countable. তো তার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব। Suppose R with a lower limit topology generated by phi and all open interval like AB, A closed and B open. Then this is a separable without being second countable. আমরা আমাদের fourth lecture upper limit topology পড়েছি, similar for the lower limit topology. So we are considering the lower limit topology, এখানে lowest value limit টা exist করছে a, this is closed at a. So just show that, so R is a second countable space, already we saw that, and Q is dense in R, so R is separable. This is known, আমরা এটা already দেখেছি যে R হচ্ছে separable, but this is not a second countable space. R is not a second countable space. তো এটা কিভাবে প্রুফ করব? তো if possible, যদি সম্ভব হয়, মনে করি আমরা এরকম করে কতগুলো আমরা কাউন্টেবল বেসিস তৈরি করতে পারছি, that ai bi closed at ai and open at bi be a countable base for this topology. So I can draw here a little picture. So this is ai and here bi, open at bi, so something like this. Now let u belongs to r minus ai and v greater than u. তো তুমি এখান থেকে যে কোনো একটা আমরা ইউ যদি চুজ করে নিই, সাপোজ উই আর চুজিং ইউ লাইক দিস and v is in set like this. So this is u, this is v. So for any u we can find interval ai bi, because this is a basis. তো যে কোনো uv এর জন্য আমরা একটা ai bi খুঁজে পাবো, which is a subset of uv. Now take this uv very small. এবার যদি আমরা uv টাকে খুব
ছোট করতে থাকি, this u, this is v. So for this uv we can find a neighborhood like this, ai bi, because ai bi is a basis and uv is an open set. And for every uv we can find like this small, very small sets. But this interval uv is not countable, uncountable set. তো প্রত্যেকটা ইউভি এর জন্য একটা করে এআই বিআই আছে, so this gives a contradiction, this cannot be possible. They are only, because if we find countably many we can find more smaller neighborhood like this. So this is a contradiction. Next we define a topological space is said to be first countable if the neighborhood system of each of its points has a countable basis. এখানে আমরা সেকেন্ড কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম, টোটাল নাম্বার অফ বেসিস যেটায় কাউন্টেবলি মেনি এলিমেন্ট থাকবে। বাট হিয়ার আমরা বলছি যে আমরা একটা পয়েন্টকে ফিক্স করে নিচ্ছি, এখানে ধরো এক্স ইজ এ টোপোলজিক্যাল স্পেস আর এক্স এর ভিতরে একটা পয়েন্ট নিয়ে নিচ্ছি এক্স। এবার এক্স কে কন্টেইন করে যদি কাউন্টেবল বেসিস থাকে, তো এক্স কে কন্টেইন করে যে সমস্ত নেইবারহুড গুলো আছে বেসিস আছে, সেখানে যদি আমি একটা অনলি কাউন্টেবলি মেনি পাই ফর এক্স countably many. This is the picture. So then this is called first countable. So it is evident that second countable implies first countable, কারণ সেকেন্ড কাউন্টেবল তো আমার পুরো সেটটার জন্যই কাউন্টেবলি মেনি ছিল, তো আমরা পার্টিকুলার একটা পয়েন্টের জন্য কাউন্টেবলি মেনি বেসিস পেয়ে যাব। বাট কনভার্স ইজ নট ট্রু, ফার্স্ট কাউন্টেবল মে নট বি আ সেকেন্ড কাউন্টেবল। এখানে এক্সাম্পল, let x be an uncountable set, আমরা x টাকে একটা uncountable set নিয়েছি, and tau is the discrete topology. Then x tau is first countable as for each point x belongs to x, singleton x is a neighborhood of x. তো আমরা কি করছি, x নিচ্ছি with discrete topology, discrete. তাহলে discrete topology গিয়ে প্রত্যেকটা singleton is open, every singleton is open. তো আমি যদি বেসিস কনসিডার করতে পারি, আমি যদি অন্তত সিঙ্গেলটন গুলো ওপেন, আমরা যদি বেসিস হিসেবে সিঙ্গেলটন গুলোকে নিই, দেন this set is a not second countable because total number of bases has to be uncountable. But at each point we have a count